Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Talofa o si maile mai moa I tala mai le KVZK. E mo moa atu ua iai nei le wha moe le company o lo ngao sia le tui o le Pfizer. Ina ia mawhai na wha ngaina le nei tui mo le whanau e le vao le 5 tausanga ma le 12 tausanga le mātutua. Au le mai ala mahasina le nei o ke topa. E peo na sila fia e na o le pau le nei o le tui na mawhai na whaatangaina. E tui e le whanau e le vao le 12 tausanga nga ilunga. I le mai ai o na whaatanga e le Food and Drug Administration. I se whamatalanga mai se tasi o televise I Amerika, ua I loa ai o loo whiangai nei le Pfizer o le Moderna whaapea ma le Johnson & Johnson, mo le whai o whaateita inga mo le songa le mua le vaila au, mo le whanau e lalo I fo le 12 tausanga le mātutua, mai peo na tā ua tu ina tu nei se talosanga le Pfizer I le FDA, mo le whaalau teleina o lana tautua e ala le whaongai na o le tui, mo le whanau 5 tausanga nga ilunga, I le masina nei o ke topa. A whai e whaatangaina o lona winga o se vai teimi o Novema ia te sema o le a vaai ai loa le whaongaina o le nei tui mo le whanau. Na tā ua e le tā whaululu I ai le FDA ia Scott Gottlieb, e tā ua tele le whai o tui o le whanau ono o le 15% o tangata ua awhia I le aunga le Delta o nisi o le whanau, e tusa ma le tolu se lau tamaiti a winatu I whale mai Amerika I le aso etasi. Ono wa afia iaunga o le nei wha mai, ma o loo wha tupla ia pēr le whai numero, ono o le toia e o aonga. O se tasi le nei o mta upu sa tala noaina I le whono maasani o le komiti o le Koviti Amerika Samoa, le asa tala noaina I le asana nafi. I tala mai le malo o Amerika Samoa o le state o Connecticut, Michigan ma West Virginia, ua whaamau tinoa mai le awai o na sui I se awa onga whaalele ia tili le malupuipuia, Whaapea le tauwhia o awhianga mai le whaongaina o whala au whaasaina o le opioids, ma isi whala au o ona e awhia ai le soifua. I se whanatanga a kovana uma o Staten Territory o Amerika, le ana whai uina I le vaiaso na te anei, na whai unga whono inai le whaia o se tūlanga I tala noa inai ma sa ili awala, e mawai se vai fofo, ma whaalau tele ai fo ili sila fio taitai ia awhianga o ngaunga, e ono a fiai tangata e ala I le whaongaina o nei whala au whaasaina o sau telenga le nei o le reporti. O se tasira nei o fuanga le watu whatasei Staten Territory Amerika e au fiai ma Amerika Samoa. I le tau sa idea leo se vai fo I tūlanga whaingata wa iei le awhianga o nisi o tangata. O so ona whai ia po mafafo I le tango I whala au whaasaina ma mo oaina ma wai soifua. I se whanatanga kovana umo Amerika I ona state whapema territory. Na swala pule ai le nei mata upu ono le mo mia tele o se whainga sa I whaititi ai le numero tangata wa whaina soifua ono o whala au whaasaina. I whaamamonga peo le talanoina I le whanatanga le vaiaso na te nei na mawai I whaapea e uisa ele si tanga le numero tangata na afia ma mau soifua I whala au whaasaina le lua whenua fulu. Ai le tula mai o le wha mai o le COVID na matua oso mawadungai lea whai numero tangata o maadiriu pe overdose mai le so ona whaongai no whala au whaasaina. I le talo ai la o sea whanutanga whaapetoa mo le tau whafoi no le nei whaafitau li wa i le fuawhanga la tanga I eo a awai le nei whanutanga e se awala me whaiona sa ili whaatasi stete o whiliwhilia whaape Amerika Samoa se awala e whafoi le nei tūlanga matatia. O se pepo whaamatalanga na tā uai e iwa se furu toru awhele au whae o soifua na mau I le lua awhelua se furu mai lava I le so ona whao ngā whala au whaasaina ma umai le soifua. O whala au whaasaina le opiates lea fo I tele na whai ai whala au masangni e tongo whiti ai mai o le isi o whala au o so ona whao ngaina le te tau e tangata ma mawai soifua. O nisi o whala au whaasaina wa aluaru fo I ruma le to telo tangata o maniri wai o le aisa.
I le ngā lulu ai ma le vaenga tūtutono le pui ngō whamai i le malo tele o le wha moe ia toi whetu na ini se proklame sa whaia ia pole a whaia foi ina ia foi ai le nei whawhitauli. Ua whaamaonia mai le mtanga luenga soifo maloloina e onus fulfa pasene le whaitau au whai o tangata o le atunu o mai ona whaia la tau tui pui o le koviti ai o loo tau lai le vaai le mtanga luenga i le valus ful pasene pesi le atu foi. O ke topas ful malilima o le aso muli lea mo le selauta la i le tui mo i la tau e anga i atu e whai le tui mua po le tui lona lua. E whaasisi la atu il mamalo le atunu e tā ua le whaia o a o tau uwhiwhawhonga bo mas, ma o aso nei manofuanga o whaatulanga ina mo le whaia o tui pui. Mo le diwa i pangpango ma tā funa e te tala mai le aso ngafua ma le aso lulu i le valu i le tolu. Leone, Amauli, te tala i le aso wharile mai le valu i le tolu. Ua whautua ina ma losi le mamalo le atunu ina ia tau au mai se ID e pei o lo laisene avita avale, passport, ID palota, ma le pepa le numera fale mai. Mo i lātou o mana umia se awale malanga mai ai, fala au mai le numera lua tasiva mo i lātou e iei mana onga whapitoa le au mātutua matamaiti. E na o le whanau sfulu lua tau sanga nga ilunga, le mātutua o lo anga waa mo le tui pui, ai te tau na saini mātua i le pepa whaatumu o lo walo, ina ia mauti noa ua iei se malienga. O le vaiaso na se ima vai atu nei, na whaata wai le vaiaso mo le whaitau tusi e peo na vala au li ai e o le Moana Elementary mai le awhio anga o awa le la le leo Amerika Samoa. O le nei wha moe na ia una ia le whana wa onga i le whaitau tusi o se tasi foi lea o manu lauti a le mtanga luenga wa onga mo le awa uina le lei o le whana wa onga ia malama mai loa whaitau tusi inga ngana uma e lua. O se au telinga le nei o le ripoti mai a Eric Newsaimasi. O le whaitau tusi, o se tasi o mata o polo o na ia malo se le matanga luenga wa onga, i re ia si tiano na tulanga o wina ia onga le antinuu. O le whaitau tusi, o le kile ma le tala na ngana tautala, ma le ngana tusi. O le vaiaso na te neina se le KVZK News Leolo Moana Elementary School, i le awhia anga o awa, i le whaata waina i o le vaiaso mo le whaitau tusi, i ala ma whana uloa o tawina ai. Na wala au lia le onga le la le leo Amerika Samoa, e au fiai manisi o sui mo le whalitusi i le wha moe. O le maasina la news te mai a ua whaata ue mātou le mta upo o le wiri. Ono le tā ua o le wiri i le so se mta upo wa, mena le o wha mo le wiri. E o manatu la neiva ia so ato, e le vas mo muli ina ia celebrate ma appreciate le whanau le tā ua o le whaitau tusi, ia maanga uma e whetau i tonu mo le wiri. Na tā ua le li pule, e tā ua leo na il whana wa onga e whaitau tusi, o le pine leo le a onga mo le lumana ai, ai maise lava le teimile nei a ona iti, e pei o le sound o e mo mia le wha amaloso le whana o e whaitau tusi, pei o le tusi pa ia, a wao le tamaititi, e whaitau tusi ma malama lama i le talo lo ia whaitauina, tamaititi fo i le ao le a le lei ma tele lona tomai so se mata upo. O le whaitau tusi o se tansi leo ana watanga o le matanga luenga wa onga, leo lo ona ia pēr lava i so se tausanga, ona o le nau e wha amalo sia le whaitau tusi i so se a onga, ai wha pei fo i maa inga le whanau. O le whaitau tusi, e le ngate ina wha lau te lele malama lama ma le tomai, ai au ngā fo i mo langa tuputupu a le whanau iti. E mamoli atu ele anga whaafitai le a onga. Ona o le nei mea o le whaitau tusi, o se mea matango fie toe tā ua tele i alo ma whanau o le atanu. Wa le roa sisi whaitau, ia, ita ilo, e o tu isi tūlanga, ia, o le ala ua mato iei malpule a onga le nei tai au. Ia, o le au le lei o le nei nuu, ia, matango fie fo i u whaamwhain whaatase e malon whanau le nei tai au. I tala mai apia, wa tu ina atu nei se whaasalanga whaafale pui, mo le tasi le tausanga ma le valu masina ma le isi lua tausanga, e whaanofo wawa ai ai se ali i tala vou, i le whaalavelave le ana polokai le awala i sa le lolonga i savai, i le whaamoe le solo ta avale ale vaenga whaupufai le HRPP, i le masina o au puso le tausanga nei, i se pepa o whaamatalanga tu ina mai le ofisa whaamsinonga i tua sivi, i li poti ale talamua online o whaamaunia mai ai le komisina o le mtanga luenga o leo, ia awa pa au longo i Tino Filipo, ua molia foi se matai mai le awhio anga o sasina, i le molianga lava le nei e tasi, o le poloko le awala, ale malo e tau fi ai le whaamoe ale vaenga whaupufai, e pūlea ia te tau wa tangata, ma e leik mawhai o na sau fia le whaamoe
e sopo ia ai sa le lolonga masasina. Na liputia fo'i le tala mua le mta upu lava le nei e tasi. Na poloka i fo'i le ala tele i fale la tai le masina o me o le tausanga nei. Ma ele ai se tasi o molia i le nei mata upu. I tātou tala mai le Pasifika o tau ke lau se tasi o teritori o le lalolangi wana whaatuina se la sanga fau. E si iti ai tūlanga so o tainga e ala le Southern Cross Next Submarine Fiber Optic Cable Network Cable. O le nei cable o lo of so o tai whaatasi ai ma taulanga o nukunonu ma Hawaii. I le mai ai na whaatulanga le nei so o tainga o le a mau e tau ke lau le televave o ala of so o tainga i le interneti e whaatuatuaina ma le tango fie. Ona o le tūlanga na whaamanatuina ai e toke lau i lunga o le lato wala whaasalalau tūsao i taulanga i tolu i ana paanga whaavao malo ma le toa tele o tangata toke lau o lo alalam papa au i so seitu o laulangi. Na ripotia mai e le leiti o New Zealand le toa tele o tangata o nukunonu na pota umalava i le mauta le pule nuu i lumo le TV e valus fuluono i nisi lona tele e mai mua ai i lea whaamanatunga e peona whaamanatuina e toke lau i lunga o ala whaasalalau tūsao e whaonga i nai ala so o ta inga whaanei o na po. Na lātou whaatasi ei ma pūlenga o whakaofo mai whalefotu. Hapea e ma pūlenga mai a tafu. E 15 kilomita le malosi le fiber optic system. Leo le amawhai ei foi o na so o tae ma Takapuna, Sydney ma Los Angeles. E tele wawe ai le tūlanga o le ai le malosi o so o ta inga i lunga le interneti. Mo fiti, kiripati, whaapea ma toke lau. E peo na mua i maua ai so o ta inga tu sao le fiber optic i le vao New Zealand ma toke lau. O si mai ele mai moa i le tātou tala i le tau. Tala o le tau ma Amerika Samoa, o lo whawawa o le whautuanga mō ngā lumaululunga. Le so i mātelina wawa to o timunga, ma mawhainisi o taimi vevela e walus fulfitu, sa vini mai sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. Pona nei mātelina wawa to o timunga, ma alu e fitu sfulvalu, sa vini mai sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. Aso lulu e o atu lupo le aso tofi e mātelina wawa to o timunga, vevela e walus sfulvalu, ma alu e fitu sfulvalu, sa vini mai mātu sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. As wharaile o atu le aso tōnai e mātelina wawa tolu timonga, vevela e walu sfulfitu, malu e fitu sfulvalu, sa vini mai sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. Po aso tōnai o atu lupo le aso sa e a wawa te tele timonga, malu e fitu sfulvalu, vevela e walu sfulfitu, sa vini mai mātu i sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. Aso malolo e a wawa te tele timonga, vevela e walu sfulfitu, sa vini mai mātu i sasae, sfulu i le sfulima maila le itu la. Amerika Samoa o talafona mo le nei a fiafi, to e whailoa i le aso a tae au e mo le temi nei, mai mua mai loa le tātou ka leno whaalinga, whaasoi ia. Mo sui uma o le asosi tuai a maalisi. O le awhaia se whanatanga a le tatua sosi i le aso tuanai o ke topalo nā soiva i le lua i le awauli. E whaia le whanatanga i le mauta o Tāvita ma Patricia Tautai i Nuoli. E tausanga ina le tatou awai uma i le whanatanga. Mo mātua ma whaia onga o le aonga tūlanga mua manulele. Ua whailo mai e le pule aonga ia Martha Sangapolu Tele o le awhaia le uluwai open house po le tatala ina o potua onga mo le mamalu i mātua i le aso lulu o ke topalo nā so ono i le valu i taiao e o atu i le tasi i le auli. O le awanoa le nei e te whailoa ai ai i whaia onga ma sila foi i le potua onga alo walo. Mo mātua whaia onga ma paanga uma o le aonga maulunga i leone o le whātau nuina le tatu whanatanga e pe o na mua i whaalawilo atu i le aso o tea. O le a whailo atu i le lumanai se aso e toi whaia ai le whono. O whailo mai i le matanga luenga o wafu mamalai vaalele po le Port Administration o le amalanga le MV manua tele mo manua i le aso lulu o ke topolo naso ono i le se fultasi i le po tau nuu i manua pe tusa o leono i le taiao o na toi tuua lea o manua mo pango i le aso wharele o ke topolo naso valu i le fitu i le taiao tau nuu mai i pango pe tusa o le tasi i le awauli.
Mone suinga, siaki le tuatusi upenga tawhailangi o le americansamoaport.as.gov o lotusia. Talofa, and here's the news. U.S. drug maker Pfizer COVID-19 vaccine is likely to get authorization for providing vaccines to children aged between 5 to 12 by the end of October, according to Scott Gottlieb, former head of the Food and Drug Administration. Of the 3 COVID-19 vaccines currently used in the U.S., only Pfizer vaccine has been granted the emergency use authorization for children aged 12 and older. Pfizer, along with Moderna and Johnson & Johnson, are conducting clinical trials to evaluate the safety and efficiency of the vaccines in children under 12. Pfizer has already submitted its application to expand its emergency use authorization for its vaccine in children 5 years and older as early as October. Gottlieb was quoted as saying in an interview on CBS News on Sunday, Pfizer has also been conducting clinical trials of its COVID-19 shot in children ages 2 and older. The results will be available in November. If the FDA authorizes Pfizer's vaccine in kids between the ages of 5 and 11 in November or early December, that again puts you on a time frame that you could start rolling out these vaccinations before the end of the year, Gottlieb noted. Vaccinating younger children against COVID would be crucial as the highly contagious Delta variant is driving cases, particularly among the children. According to Gottlieb, there are roughly 300 kids being hospitalized each day with COVID-19, and infection rates among children have spiked with school reopening. In the United States, children represent about 15% of all COVID-19 cases that have been reported. KVZK News understand that during yesterday's COVID task force meeting, committee members also discussed the possibility of rolling out the vaccine here at home once it gets the green light. American Samoa, Connecticut, Michigan, and West Virginia will participate in the National Governors Association Policy Academy on state strategies to improve care for stimulant and polysubstance use, intended to help state leaders identify and implement best practices to improve care and reduce overdoses among people who use opioids and stimulants or combined substances, which is known as polysubstance use. Here's more. The NGA Center for Best Practices is sponsoring the year-long Policy Academy to support governors' offices and other senior state officials to move beyond preliminary plans to developing and implementing action plans that result in significant actions and strategies to address the overdose epidemic. A press statement from the governor's office says the office of the governor is excited to announce this opportunity for the American Samoa government to participate in such a crucial discussion on a national level. The Academy will discuss ways to identify and implement best practices on creating policies and polysubstance abuse and polysubstance use disorder. The Office of the Governor is leading this initiative in a multi-agency group that includes the Department of Human and Social Services, the Department of Homeland Security, the Medicaid Office, and the Office of Legal Affairs. Synthetic opiates are still the main driver of these deaths throughout America, but drug overdose deaths involving psychostimulants such as meth are increasing. The aim of this effort is to help facilitate a focused process through which states and territories develop statewide comprehensive approaches in their efforts to address overdose and substance use treatment. The Academy will kick off with a virtual meeting of the state teams and will feature federal government leadership and substance use disorder experts on October 6th and the 7th. DOH has also confirmed that American Samoa COVID-19 vaccine coverage is now at 64%. The target remains at 80% or higher. October 15 is the last day to receive the 100 cash incentive for either first or second COVID-19 dose. As reported previously, it is now a requirement to wear a mask before receiving any services at all DOH clinics. Here are the opening hours for clinic sites Paungpango Diwa and Diwa Gym in Tafuna. Opening hours are Monday and Wednesday from 8 to 3 p.m. Leone Clinic and Amoli
are open Friday only from 8 a.m. to 12 p.m. Members of the public are strongly advised to bring a photo ID, that is, a driver's license, passport, voter ID, or government ID, and hospital number or card. Anyone who needs a ride to and from your home to one of the clinics can book a free ride by calling 219 at least 48 hours in advance. Free rides are especially available for individuals with disabilities, the elderly, and families with children. Children 12 years and older are eligible for COVID-19 vaccines, but parents and legal guardians must be physically present to sign a consent form. DOH is not permitted to administer any vaccines to children ages 12 to 17 years if proof of guardianship or power of attorney is not provided. Evidence suggests that children who read for enjoyment every day not only perform better in reading tests than those who don't, but also develop a broader vocabulary, increased general knowledge, and a better understanding of other cultures. One of the goals of the Department of Education is to promote reading in all government schools to go hand in hand with its primary objective of encouraging a love of reading for leisure and pleasure in students and enable them to experience quality literature. In marking the importance of reading in school, the Olo Moana Elementary School invited Miss American Samoa, Epifania Piatello, last week to read to its students in the hopes such an initiative would encourage children to read. Here is more from Eric Newsaimasi. The more you read, the more things you know. The more than you learn, the more places you go. This is a famous quote from Dr. Seuss, and it's 100% accurate. A book in its pure form, it's just words on a page, and our minds have to do the work, imagining the words coming to life. This does wonders to develop our creativity and imagination. For Olo Moana Elementary, reading has many benefits, and it is a gateway to learning anything about everything. It helps students discover new things and educate themselves in any area of life. Can help them explore new places, especially that we're in COVID. Books will help them explore and meet new people through reading, and that's the main goal that I'm trying to achieve with these kids. Is reading will take them to places in their journey, in their education. The principal of Olo Moana Elementary says it is very important that we give our children access to a world of words. It is one of the best ways to improve their vocabulary and enhance their spelling skills. New knowledge that gains through enjoyment has a tendency to stick and doesn't even feel like work. Both their written and spoken communication abilities can be improved through regular reading, says the principal. Not only does reading focus your attention entirely, it also immerses you in the information, improving concentration and memory of what you read. Reading is one such part of the curriculum that is strongly encouraged by the Department of Education because a student who is a good reader is more likely to do well in school and pass exams than a student who is a weak reader. Having the ability to read is highly valued in Olo Moana Elementary according to the principal, and having the Miss American Samoa visit the school is one such way why reading is very important to social and economic advancement. In today's world, with so much more to know and to learn, and also the need for conscious effort to conquer the divisive forces, the importance of reading has increased. In the olden days, if reading was not cultivated or encouraged, there was a substitute for it in the religious sermon and in the oral tradition. In our news from Apia, a young man has been sentenced to 1 year and 8 months imprisonment and another under 2 years probation for blocking the public road at Salilulunga during the Human Rights Protection Party car rally in Savai'i in August this year. The case was heard and decision delivered at the Tuasivi Court. Talamua Online reports that Acting Police Commissioner Awapa'au Longitino Filippo confirmed that a Matai of Sasina Village is also facing similar charges of blocking the public road in relation to stopping the HRPP car convoy. The HRPP convoy never went past Salilulunga and Sasina Village, is about an hour drive from Salilulunga. Talamua Online reports that there was a similar case of blocking the public road at Falilatai around May this year by the village men, but no one has been charged yet in relation to that incident. From the Pacific, one of the world's most remote territories, Tokelau, has taken a significant step to becoming less isolated via the Southern Cross Next submarine fiber optic cable network cable.
The cable links the atoll of Nukunonu with Hawaii, and when installation is complete, it will provide all of Tokelau's atolls with fast, cheaper, and more reliable internet access. The occasion was celebrated with a uniquely Tokelauan live broadcast across the 3 atolls to its project partners and the Tokelauan diaspora around the world. Radio New Zealand reports that nearly all of the inhabitants of Nukunonu gathered at the Mayor's Village House before an 86-inch television screen to view the broadcast. They were joined by Fataofu Council from Falefotu and Atafu Council, the 15,000-kilometer 4 fiber optic system, which will interconnect Takapuna, Sydney, and Los Angeles, and critically also provide a high-speed digital path for Fiji, Kiribati, and of course Tokelau, providing the first direct fiber optic link between New Zealand and Tokelau. Now here's a look at our weather report. A high surf advisory remains in effect. Today, mostly cloudy, numerous showers, heavy at times, highs around 87, east winds 10 to 15 miles per hour. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Wednesday through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, highs around 88, lows around 78, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Friday through Saturday, mostly cloudy, numerous showers, highs around 87, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Friday through Saturday, mostly cloudy, numerous showers, highs around 87, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Saturday night through Sunday night, cloudy, widespread showers, lows around 78, highs around 87, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Columbus Day, cloudy, widespread showers, highs around 87, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather forecast, American Samoa. And that concludes Telephone for tonight. Thank you for watching. Join us again tomorrow. Here's our calendar of events. Good night. The Marist Brothers Crusader Alumni Association will hold its general meeting on October 9th at 2 p.m. at the home of Tavita and Patricia Tautai in Nu'uli. All are welcome. Manulele Elementary School administrators and staff invite all parents to its open house to be held on Wednesday, October 6th from 8 a.m. to 1 p.m. This is a great opportunity for you to meet your child's teacher and see their classroom. The Leone High School PTA meeting, initially scheduled for Thursday this week, has been canceled. A new meeting date will be announced in the near future. The Port Administration has announced that the MV Manua will make a special trip to Manua for White Sunday, departing Pango on Wednesday, October 6th at 11 p.m., arriving Manua at about 6 a.m., and returning to Pango, leaving Manua Islands on Friday, October 8th at 7 a.m., arriving Pango at about 1 p.m. For the latest updates on the schedule, please log in to americansamoaport.as.gov. I often hear that we are considered the future of American Samoa. If we are truly the future of America Samoa, then why do we have a ton of trash in the streams, on the road, and coastal areas? Why is it so hard to keep our small island clean? Yeah, why is it so hard? Why America Samoa? If you truly care about our future, take a stand, keep America Samoa clean and beautiful. As the Tava'i bird takes pride in its feathers, so should we take pride in our culture, our environment, and our identity. Now is the time for change. Let us all take a stand to protect public health and our environment for a clean and safer tomorrow. This message was provided by the Island-wide Cleanup Committee.